Hallihallo und herzlich willkommen hier bei Games ohne Gerstensaft. Übers Wochenende musstet ihr warten und bangen, was es denn jetzt als nächstes hier in der Rubrik gibt. Und Überraschung, ich bin immer noch da, nicht der Philipp. Normalerweise wechseln wir uns ja so ein bisschen ab immer. Also einer macht Games ohne Gerstensaft, dann, wenn er fertig ist, macht der andere, bla bla bla. Aber ich habe mir gedacht, wir haben jetzt beim letzten Mal LeChuck von der Erde verbannt. Aber plötzlich, ich dachte, ich sehe nicht richtig. Es gibt ihn wieder. Und deswegen wollen wir uns heute, ihr habt es schon am Titel gesehen und am Thumbnail natürlich, wollen wir uns heute auf die Socken machen und LeChuck zum zweiten Mal bekämpfen, denn wir spielen, oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder die Titel durcheinander bringe, Monkey Island 2, LeChucks Revenge oder so. War noch nicht gut in Spanisch. Aber jedenfalls auch in der Special Edition für die Xbox 360 übrigens. Das wird, ja, ich habe ja noch einige Teile Zeit, den Titel fließend sprechen zu lernen. Bis dahin würde ich sagen, springen wir gleich ins Spiel und verschwenden gar keine weitere Zeit. Ich muss dazu sagen, als persönliche Trivia, für die, die es interessieren sollte, dass ich Monkey Island 2 gar nicht so oft gespielt habe. Also ich glaube, einmal bis jetzt. Also den ersten Teil, den habe ich mehrmals gespielt, auch mehrmals angefangen, weil ich halt noch ein bisschen jünger war. Habe ich ein bisschen mehrmals gespielt. Und dann habe ich aber gleich für den PC als mein eigenes Spiel Monkey Island 3 bekommen. Und habe das dann gespielt, am PC immer schön. Was sag ich denn am PC? Monkey Island, die Reihe gab es ja nirgendwo anderes bis jetzt, bis es die Special Edition gab. Und neuen Spielstand. Ja, schön. So, erstmal gucken. Das sieht ja lustig aus hier. Machen wir mal hier. Ah, ja, doof. Ne? Blöd. Okay. Alles klar. Und da sind wir schon gleich drin. Well, Guybrush Threepwood, you do turn up in the strangest places. Hi, Elaine. Do you think you could help me out? How did you get into this mess? It's kind of a long story. Oh, that's okay. I've got time. Well, it all started on Scab Island. Some of my admiring fans had pressured me into telling my LeChuck evaporating story once again. Deep in the Caribbean. Scab Island. Scab Island. Toll. So I bust into the church and say, "Now you're in for it, you bilious bag of barnacle bait." And then LeChuck cries, "Guybrush, have mercy! I can't take it anymore!" I think I know how he must have felt. Yeah, if I hear this story one more time, I'm gonna be crying myself. Don't you have any new stories? Well, actually, that's why I'm here on Scab Island. I'm on a whole new adventure. Growing a mustache? No, bigger than that. A beard? No, I'm in search of treasure. The biggest treasure of them all. A treasure so valuable and so well hidden that it haunts the dreams of every pirate on the seas. You mean Big whoop? None other. Then why'd you come here? There's no treasure on Scab Island. Well, I didn't know that before. Now I'm trying to charter a ship and look someplace else. When I return, I'll have riches galore and a whole new story. Or you'll have died trying. either way, we won't have to hear about LeChuck anymore. Ja, und da sind wir im Spiel. Those guys wouldn't know a good story even if they paid $50 for it. When I find Big Whoop, I'll become a legend among pirates for generations to come. I can only charter a ship and get off this stinking island. Ja, ihr seht schon, Guybrush hat eine tolle neue Jacke bekommen. Das Largo Embargo. Ja, großartig. In der... Ja, jetzt habt ihr gerade noch mal gesehen, wie er in... Oh, guck mal, was ich alles bekommen habe. Toll. Ja, ein toller Pirat. In der Version... Oh, das kann man ihn nicht so steuern. Ach du Scheiße. Warum haben die... Das ist... Achso, ich glaube, Where do you think you're going, fancy pants? die Special Edition von Monkey Island 2 ist auch ein ganzes Stück später rausgekommen als die von You got Monkey a Island pet. 1, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, wer wird mich... Who's gonna make me, shorty? Tough guy, huh? Oi. Help! Please! Scream as loud as you want. There's no police on Scab Island. Then who keeps up the law and maintains order? Ich wollte mir die Auswahlmöglichkeiten noch mal ein bisschen durchlesen und euch die Chance geben. Oh, Hey, you're loaded. This is my lucky night. So ein Arsch. Remember, wherever you go, on sea or on land, you can't ever hide from Largo Legrand. Oh, hat er sich das selbst ausgedacht? Also, toller Spruch. tough town. I guess I should have got those traveler's checks. So, mal gucken, ob wenigstens... Ach nee, es ist... Also hier haben wir, wenn ich jetzt LB drücke, haben wir hier über... Dann blinken die Sachen, die man angucken kann. Das ist ganz nützlich eigentlich. Aber wie komme ich denn jetzt in mein Inventar? A ist nicht, X ist nicht, Y. Vielleicht habe ich gar kein Inventar. Ah, hier. L, T. Keine Objekte. Ja, dann war's das ja. Das ist ja witzig, dass man hier... Warum ändern die denn dann die Steuerung? Ah, da leuchtet was. Das macht es natürlich auch ein bisschen leichter. Und jetzt? Ach, mit RT ist... Ach du Scheiße. Mann, Mann, Mann. The Bloody Lip Bar and Grill. Abbrechen? Verrückt. Help wanted. 1 week's salary in advance. Inquire below. Ja. Hier ist auch so ein Luke. Der war doch schon beim letzten Teil. Ist man jetzt... Kann man nicht... Das ist ein bisschen mehr gut. Ach, jetzt, man muss ihn sogar so steuern. Ha! Also mit dem Stick hier kann man so... Das ist ja auch nicht so gedacht eigentlich. Ah, jetzt kann ich hier aber besser auswählen, was ich machen möchte. What is he using to clean those glasses? Quatsch mal mit ihm hier. Schadet ja nichts. Excuse me. Yeah, boy? Wie läuft How's das business? Geschäft? It's just terrible. No one ever comes down here anymore. Largo's got all my regulars spooked. Don't You ask. know, I can mix any drink there is. Make anything you could name. But I can't make the one thing that could really do this island some good. What's that? A voodoo doll of Largo Legrand. You there? Uh-oh. Give me my usual and put it in a real glass. Ah, Fork over the dough or you'll be serving Bloody Marys for a week. From your nose. That's all I have. Well, you better have more tomorrow, or we might have to move this stump to a new location. Like, say, the bottom of the ocean. also für so einen abgebrochenen Riesen You ist just er gave ganz him schön... all your money? I don't want to talk about it. Ganz schön großmäulig. Ein Klavier. I should have listened to my mother. I should have practiced. I should have listened to my mother. I should have practiced. Dann ein Werbeschild. Das nehmen wir mal. Better leave it there. Don't want to hurt business. Steht drauf. It reads JoJo, appearing nightly, no cover charge. It's a metronome. Lustig. No thanks. Too many bad memories of piano lessons. Alkohol. Gucken wir uns mal an. Sind zwar bei Nice. Games ohne Gerstensaft, aber schade. Spucke an der Wand. Hey, hired help Ja, ich wollte only. eigentlich... Hired Help Only. Das ist ja interessant. Largo's been here. That's sick. I don't want to touch it with my hands. Ja. Ja, was ich sagen wollte, ich habe Monkey Island 2 nie so wirklich gespielt. Also nur einmal dann in der Special Edition. Geht der automatisch raus? Tatsache, nee. Das ist ja eine witzige Art, ein ehemaliges Point-and-Click-Adventure zu steuern. Ich möchte mal kurz... Hier geht es nämlich auch. Hier kann man umschalten. Das ist deutlich... Ah, hier geht es auch nicht. Hier kann man noch mit beiden Sticks
die es gesehen haben, ist egal. Klicken und pointen. Also andersrum. Ja. Hier sieht er auch noch deutlich anders aus als im ersten Teil. Also hat einen deutlich größeren Unterschied zum ersten Teil. Wenn man ihn jetzt hier erkennt, das ist gerade alles ein bisschen voll gepixelt. Im Vergleich dazu hat er hier in der neuen Grafik wirklich bloß eine Jacke an. Süß. Jetzt habe ich euch schon wieder nicht weiter erzählt. Oh, isn't that cute? Ah. I could lose a finger doing that. Na und? I could lose a finger doing that. Sondern dann halt gleich, wie gesagt, Monkey Island 3 und habe Monkey Island 2 übersprungen und hab das halt erst in der Dings. Ich habe das Gefühl, ich erzähle euch das zum 5. Mal jetzt gerade. Tut mir leid, wenn ich euch ein bisschen auf Only one guess. den Nerv gehe damit. Yes, but that Wahrscheinlich will dang ich Largo schon- eats like 30. Wahrscheinlich will ich ein bisschen vorbeugen und schon mich entschuldigen, I wenn have to ich, have a room first. wenn ich erst also wenn ich wieder stundenlang brauche, um irgendwelche simplen Rätsel zu lösen. Be with you in a second. Excuse me, I'd like a room, please. Sorry, we only have one and it's full. Entschuldigung, ich muss erst mal kurz. So, hier haben wir ein Seil. Oh, das ist ja. Entschuldigung. Etwas ungewöhnlich so zu steuern. Aber das kriegen wir schon hin. Wir werden das. Was? Oder auch nicht. Ne? So, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch ein Räumchen. Hello. Hallo. Ein Bett. Ein Monokel. Vielleicht klauen wir das, wenn er mal nicht guckt. Ein Kartenzeichner. Kann man den mitnehmen? Nice monocle. Thanks. I can't see a thing without it. Nice Ja, monocle. ich wollte. Nein. Thanks. I can't see a thing without it. I'm not dressed for wrestling. Excuse me. Oh, yes. Hi there. Hello. Can I help you? Ich bin Guybrush Threepwood. Geisterkiller. So sind wir. Wer bist du? Hi, I'm Guybrush Threepwood, LeChuck busting stud. LeChuck Busting Stud klingt eigentlich viel geiler als Geisterkiller. LeChuck Busting Stud. Excuse me. Mit Betonung auf Yes. Stud, natürlich. Hi, I'm Guybrush. Who are you? Wally. Wally. Wally B. Feed. Wally B. At Feed. your service. Will it be feed? I have some questions about Scab Island. Why? Thinking about moving here? Das wollen wir erstmal sehen. Mal gucken. Ne, erstmal, Actually, I'm trying to get off it as soon as possible. Good luck. With the sailing embargo Largo's imposed on Scab, it's hard to get anywhere. Which doesn't help my business, let me tell you. You know anything about this Largo guy? He's just the local hood, shakes down everybody in town. Nobody comes or goes from Scab because Largo makes them pay through the nose. Yeah, tell me about it. Where's the governor's mansion? There is no governor on Scab. This is an anarchist cooperative of pirates, cutthroats, and other criminals. A haven for roughnecks and rebels like me. The only authority on Sieht this schon so aus. island is that bully Largo. okay, er wird also wahrscheinlich der Endgegner I'm looking sein for some auf room Scab and board. Island. Well, I hear there's a new chef down at the Bloody Lip. And the Swamp Rot Inn has all the comforts of the sea. But I think Largo's booked the whole thing. Thanks an for the Arsch. lowdown. The whole Anytime. thing, das ist doch nur ein Zimmer, oder nicht? Ja, Big Do Whoop. you know anything about Big Das wollen Whoop? wir ja, das ist eigentlich unser Uh-oh, großes who Ziel. sent you here? I should warn you, I'm heavily armed. Ich bin freischaffend. Ich komme vom Finanzamt. Ihre Akten, bitte. I was sent by the IRS. Let me see your files. The who? You better not try for my files. All my research on Big Whoop is in there.
dachte. Are you looking for Big Whoop too? Well, I haven't really been able to find out much hard information. What do you know about it? Moment, ich habe zuerst gefragt. I know it contains unimaginable wealth. You mean you never heard of the 4 men who buried it? 4 Leute? Nee, erzähl. No. Tell me all about it. Well, all anyone knows for sure is that there was a shipwreck. The merchant vessel Elaine went down in a terrible storm. Elaine? Only 4 crew members survived. They washed up on a remote, deserted island. Some say its name was Inky Island, but I don't believe that. Warum nicht? Well, why don't you believe it? Because there's no such island. Anyway, that's where they supposedly found Big Whoop. But what is Big Whoop? Whatever it was so wonderful, or so horrible, that they never wanted anyone else to find it. So, they took the map they made of the island and split it up among the 4 of them. And they all went their separate ways. Wow. Where are they now? Well, I don't even know their names. I'd go look them up at the Fat City Library if it weren't for this stupid Largo embargo. Of course, it could just be an old legend, but if I could just see the map of that island, I bet I could recognize the shape of the land and track it down myself. Aha. Vielleicht kommen wir nochmal auf dich zurück. What exactly do you do here? I'm a cartographer. You do open heart surgery? In here? No. I'm the map-making sort of cartographer. Oh. Die Übersetzung. Das ist halt genauso schade wie im ersten Teil. Wollen wir ihn zum Wein bringen? Only sissies use maps. Maps are very, very important. Very, very... Ich halte einfach an. Actually, I prefer to just stop and ask directions. That's what Magellan thought. Sorry, cartographer joke. You know, I could just sit and talk about maps all day. Hey, me too. Na, super. What kind of maps do you make? Every kind a pirate could need. My eyes have seen the whole world, and there's not a part of it I haven't put down on paper. Maps are very, very important. I'm sure they are. Well, goodbye. Okie dokie. Okili-dokili. So, wir gehen mal hier hin. Und dann schnappen wir uns mal... Hey, where's my monocle? Can't see a thing without me monocle. Mi Monocle. Ich habe mit Papier. Where is that thing? Was ist I das? swear I put it right here. I can't reach it. I hope I Okay, das didn't ist schon sehr lose it. convenient, dass man hier It's too small. I'll never be able to afford a new one. Tschüss. How am I supposed to work? Dass man die... I'm not holding it. Was hat er? Dass man hier die Sachen sich angucken kann, die man benutzen kann. Guck mal, das Fenster an, ne? Was man von da eigentlich gar nicht sehen dürfte. Außer man geht... There's no glass in the window. Kann ich hier reinklettern? There's no glass in the window. There's no glass in the window. There's no glass in the window. Ja, wir haben es doch jetzt gehört. So, kann man jetzt... Wie komme ich jetzt hier rein? Wir gucken uns doch mal, bevor wir jetzt... Hier, da hinten waren wir noch nicht. Oh Mann, das wird ein ganz schönes Gefummel. Das weiß ich jetzt schon. Das sind ja... Ah, nein! Sowas wird mir wahrscheinlich öfter passieren. Ne. Das ist aber... Eine Schachtel. Eine Wäschereiarbeiter. Ja. Quatsch mal mit hier, Mr. Wäschemann. Hoppla, eigentlich wollte ich gar nicht mit Ihnen reden.
Ja. What do you know about Erstmal Largo? Informationen sammeln. I don't Über know Largo. anything about cargo or contraband. I'm clean. Who are you? Sure, Sonny, I can get out stew. That's easy. I can also extract grog, spit, and swamp mud. That's because I'm Mad Marty. I'm mad about getting your clothes as clean as they can Mad be. Marty! Geiler Typ. Ich hätte... I got a laundry type question. Ja. Shoot. Would you be able to get out ketchup? Get out? Catch up? What do you want me to do? Nothing. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny. Claim Ticket. Oh, das wird lustig. Warte, gehst du? Er hört ein bisschen schwer. Ich habe wieder eine andere Hose vergessen. Er fiel in meinen Grog und Schmolz. Mal gucken, was er da versteht. I dropped it in my grog and it melted. Log welted it? Well, now that is a good excuse, but I can't give you your clothes without a claim ticket. Ach. Ja, okay. Oops. I thought I wanted to talk to you, but I don't. Was ist das? No, was steht hier? Ah, man muss sich erstmal an die Steuerung von dem Point-and-Click-Adventure gewöhnen. Das ist ja auch... No, we don't clean was? Leather? Was soll das? Not responsible for lost buttons or hooks. Not responsible for stains left on clothing. Coole Wäscherei. Männer ohne Moral. They're sleeping peacefully. Ein Eimer. It's just a bucket. Just a bucket. Hey, leave that alone. Hey, who are you? Sorry, is this your bucket? Well, no. So you won't mind if I take it? I guess not. Holzbein. Kann ich das nicht aufnehmen? That wouldn't be wise. They're sleeping peacefully. Juhu. Ach, so viel zu They Sleeping Peacefully. What is it? Hi. Hi. Do we know you? Guybrush Threepwood, Ach, das sind die Leute, die mir eine, vielleicht im letzten Spiel wollten. Das ist auch sehr gut. I'm Guybrush. You tried to sell me the minutes of a PTA meeting in the last game, claiming it was a map. Map? I don't know what you're talking about. No, really. Why did you wake us up, Ach, jetzt sogar ihre Gorbush? Ratte wieder mit dabei. Gorbush. What are you guys doing up there? We're performing. That's right. Performing. That's what we do for a living now. You see, after our circus failed, we started a pirate catering business on nearby Fat Island. The sacking lunch. It was quite lucrative. Why aren't you still doing that? The governor of the island made us an offer we, couldn't refuse. So, we sold him the business. What did you do with the money? We sank the money into one of those newfangled glass-bottom boats We wanted to take passengers on sightseeing trips. and search for a place called Drinky Island in our spare time. Boy, did we ever want to get there. Aside from the obvious reason, we had inside information that Drinky was in fact the resting place of the legendary treasure of Big Whoop. Big Whoop. Big Lustig. whoop. I'm looking for that too. Well, I hope your luck is better than ours. You see, we got a bit of a raw deal on the boat. Seems the salesman didn't have any glass for the bottom, so we just left a gaping hole there. By the time we noticed, we were taking on water, fast. We ended up stranded on a tiny desert island. Ja, genau. Did we get to the performing part? We met a philosopher on the island, and he told us something which changed our lives. Philosoph. What? What is it? What did he say? Tell me already. He told us that all the world is a stage and that we are merely players. So, we became performance artists. In our current work, we portray man's response to global environmental issues of a changing world. What happened to your leg? It happened during a performance.
When he lost the leg, Frank was brilliantly showing the inseparability of the path man walks from the food chain. The symbolism of the cheese was essential. You know, this leg is looking sort of dingy. Would you get some polish over at the Woodsmiths and polish it for me? The Woodsmiths. Give me money for the polish. Okay. Schön doof. Is that your rat? Yes, we call him Munster Monster because of his insatiable passion for cheese. How come you have to perform on that ledge? To show the precarious nature of the situation. So to speak. Right. Ah ja. Ich glaube, wir sind... I think you're overlooking the potential symbolism to be gained by your closeness to the Earth. But... All right, you got us. We're really up here because... Well, we're afraid to come down. What? What's the word for it, Frank? Landrattenphobie. Totale Dummheit. Terraformophobia? It's the opposite of acrophobia. Something like orcaphobia. Fear of killer whales? Say what you will, we're not coming down. See you later. We can scarcely contain our anticipation. Interessant. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben ein Monokel, ein Goldstück, ein Papier und ein Eimer. Interessant. Und wir müssen... zum Holzpoliteur. Hier waren wir noch nicht. Ist das vielleicht der Holz? Aber das sieht fast so aus. Alles voll mit Holz. Dann arbeitet. Ja. Stuhl. Das ist der Stuhl. Nägel. Jetzt höre ich mir meinen ab. Oh no you don't. I need all of them. So, Zimmermann hier. Yeah? Okay, lustige Sache. Das sieht man jetzt hier wahrscheinlich nicht. Bevor wir das fragen wir erstmal das hier. Wie viele Bäume ein Biber im Jahr fällt. Es gibt, ich glaube zumindest, das würde ich mich natürlich blamieren, wenn es nicht so wäre, es gibt im Englischen so einen Spruch. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Und das ist die Übersetzung davon. Aber wir können aber kurz... Ah, nee. Na egal, wir machen. How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? A woodchuck could chuck no amount of wood since a woodchuck can't chuck wood. But if a woodchuck could chuck and would chuck some amount of wood, what amount of wood would a woodchuck chuck? Even if a woodchuck could chuck wood, and even if a woodchuck would chuck wood, should a woodchuck chuck wood? A woodchuck should chuck if a woodchuck could chuck wood, as long as a woodchuck would chuck wood. Oh, shut up. Großartig. Muss man einfach gemacht haben, wenn man Monkey Island 2 spielt. Das ist großartig. So, weiter im Text. What's the Achso, das war problem with übrigens der that Timer. Largo guy? He really goes against my grain. I'd like to make an end table out of him, but I don't have the guts. With all my Also jeder tools, I'm hasst still Largo, unable aber to keiner kann create was gegen the diesen one Zwerg thing machen. that could do this island some good. Like an all-night tattoo parlor? No, like a voodoo doll of Largo Legrand. Oh. Das ist schon das zweite Mal, dass jemand eine Voodoo-Puppe von Largo Legrand erwähnt. Vielleicht sollten wir das in Betracht ziehen, aber erstmal machen wir hier nämlich Pause. Und ich würde sagen, dann machen wir hier Schluss für den ersten Teil. Das war der erste Teil mit Monkey Island 2, LeChuck's Revenge in der Special Edition für die Xbox 360. Ja, ich glaube, das schon gar nicht mal so schlecht. Beim nächsten Mal gucken wir, dass wir an die Holzpolitur kommen für das Holzbein von diesem Piraten auf dem Performance-Künstler da. Und ich würde sagen,
dann solltet ihr das nächste Mal auch wieder reinschauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen von diesem Teil. Und wünsche euch viel Spaß hier bei uns auf dem Kanal. Immer schön liken, kommentieren und abonnieren. Und ansonsten sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.